49er, ihr solltet 4 Meter Dynema haben, 3 mm Durchmesser. Ihr habt ja Dynema für Trapez, aber ihr habt auch noch Dynema bekommen für eben das V. Jetzt könnt ihr das suchen und dann könnt ihr das folgendermaßen zuschneiden. Könnt ihr ein Teil zuschneiden auf 1,45 und das andere Teil auf 1,75. Dann solltet ihr noch ein bisschen übrig haben, weil ich glaube, ich habe euch 4 Meter gegeben. Ich habe 1,50 und 1,80 wohl verstanden. He? Aber meistens 1,40, 1,45 und 1,70. So Alden and Caitlin, I kind of looked at the pictures on the VX1, and I think you should make a V in the back, which is about at least 4 feet long each. You guys should go for 5 feet. 5 feet, the V should end up being 5 feet. So that means you need to cut off a piece of Dyneema, which is 6 feet long, and another piece of Dyneema, which is like 8 feet long, if you have enough of it. Also hätte das abgeschnitten. 1,45 und 1,75. Und dann machen wir Folgendes. Dann machen wir das Märkeli. Dann machen wir das Märkeli. Dann machen wir das Märkeli. Seht ihr hier 10 Marken. Und zwar ist das die Distanz von hier bis Ende ist 1,25. So for the 49ers, I need you to measure from here oder vom Ende bis hier 1,25. Und dann sollte das etwa so aussehen. Ihr habt eins, das noch ein bisschen länger ist, das was 1,75 ist. Und dann hat ihr eins, das ein bisschen kürzer ist, das hier. Da wollte ich sicher sein, dass es alle checken und alle haben. Wer hat es noch nicht? Wer hat das noch nicht? Okay, das alle. All right, Caitlin and Alden, how you guys looking? Working on it. Okay. All right, so Just measuring it out. cool. All right, so we said one piece 5 feet, and the other piece, what, 7 feet about? Wait, didn't you say it was 6 and 8? No, 6 and 8. Yeah, 6. Sorry, Okay. 6 and 8. Yeah. And then the next step for you, once you've cut those, I want you to make a mark 5 feet from the end. So basically, on both pieces, align them, start them off at the same spot, measure 5 feet, and make a mark right there. That's all, huh? So 49, das ist eben bei 1,25. Cutting in and out. Ein bisschen mühsam. I apologize for this, guys. Oh, we're back. No. Also,
Okay, jetzt. So this is where we are. Wir haben jetzt ein bisschen zu längere, das, was wir dann werden verbinden, und wir haben ein bisschen zu kürzere. Wir haben hier das Märkeli. Ja. Okay, jetzt fangen wir an. We're going to start off by taking the slightly longer one, using our fid, and going through the shorter one. So, At the mark. at the mark. So you see right here, we got those two marks, and you're going to, we have the same mark basically on the longer bit and the other mark on the shorter bit, and we're going to go right here until they're aligned. So zusammenführen, ha? Das längere bisschen ist da durch die kürzere durch. Super. Und dann nehmen wir dort, das, was wir haben, das, was ist durchgestoßen worden, also das, wo wir haben, soll ich sagen, then we take the other one, dann nehmen wir das andere, und zwar die hinteren Teile von dem. Das, was wir gerade durchbohrt haben, nehmen wir das Teil. We'll take the bit that just got, I'm not sure how to say it, that just got, The shorter one. yeah, the shorter one, the end of the shorter one. We'll take the end of the shorter one, and we will go through the longer one just behind the mark. So right here, just behind the mark. Nehmen wir das Ende vom kürzeren und gehen durch das längere durch, hinten dran, gerade dort, wo das Märkli ist. So. Müsst ihr gut schauen, dass ihr wirklich die gleiche Anzahl Fasern links und rechts habt. He? That's really important. Make sure you have same amount of strands on both sides. Und das wird das etwa so aussehen. And this is how it should look like. And if you just keep on pulling these, they should lock. Wenn ihr zieht, das sollte sich das eigentlich schon haben. If it doesn't lock, then we have to start over again. Hat das bei jedem funktioniert oder haben wir ein paar Kandidaten, wo es sich jetzt nicht so, do we have anyone where it didn't lock? So if you take the long bit, you hold that, it should lock, so it doesn't open up again. Ist das gut? Bei allen? Da haben wir schon eigentlich den ersten Teil vom Volk gemacht. Jetzt müssen wir das hier verjüngen, so wie normal. And now we're going to taper this end. Ganz normal, nichts Spezielles machen, ein paar Zentimeter. So nothing spectacular here. Try and keep the weave going, but be a little bit careful which ones you take out. Könnt ihr etwa schon wenn ihr 4 nehmt, lenkt das. Nehmt ihr 4 von denen. Dann normal abhauen. So. Könnt ihr da nochmal ein bisschen dran ziehen. Give it a good tug so that it's nice and tight right here. Und dann reinziehen. So again, we go about 2 inches past.
Wait, make sure everybody's got this. Is everybody able to get this far? Alden, how you looking? Doing good, I think. How about you, Caitlin? Were you able to taper that down a bit, the core? Yeah, I got it. Cool. All right, now we're gonna pull it in. Die wir sicher ziehen. Hier wieder super schauen, dass wir in der Mitte bleiben. So make sure you stay inside the middle of the core all the way down. Easier said than done. Haha. Schön schauen. Und da wiederum ganz nah rauskommen. Möglich gerade beim Märkli, dass es wirklich schön eng ist. So make sure you get as close as possible to that junction right here. Also schaut, dass ihr da wirklich bis ans Ende geht. He? Wenn wir sicher ziehen, dass es dort ganz super ist. Alright. So. Super reinziehen. Again here, make sure you pull it all the way in. Give it a good tug. If you want, you can cut off a couple more strands. Könnt ihr da hier nochmal 2, 3 von diesen Fasern wegnehmen. Und dann verstreichen. He? So. And that's your first part. So. Jetzt müssen wir aber, what we do have to do is, we do have to stitch this in place. Because experience has shown that this tends to elongate unevenly. The way, while you're sailing, when you're sheeting, it pulls on the starboard side and it pulls on the port side, pulls on the starboard side. And if you don't stitch this in place right here, it tends to elongate unevenly. So port and starboard kind of tends to come out a little bit. So we need to stitch that in place. Für unsere Fortgeschrittenen, Damen und Herren, das hier müssen wir ein bisschen vernähen, weil sonst hat es Tendenz, dort ein bisschen auseinanderzukommen, dann ist Steuerbord und Backbord nicht gleich lang. So, take some of your whipping twine. Sage, nehmt etwa 80 cm, so take about 80 centimeters or 3 feet of whipping twine. Und dann würde ich, wo habe ich das? Haha. I got new needles. Yeah. I'm excited about that. Ich hatte nur so eine Mördernadel gehabt. Und jetzt habe ich wieder neue Nadeln. Got new needles. I'm so excited. Woohoo. Look at these babies. All right. This one right here. The small ones. There you go. That one. That one's the one I want. Super. Also, und dann tun wir das gleich vernähen wie die Genishot, also mit einem Soft, also eine Soft Vernähung. So we're gonna stitch this together the same way as we did with the kite sheet, but just using normal thread. Ist das gut? Könnt ihr doppelt nehmen, den Faden? So pull it through so that you can stitch it in with those 2 threads hanging out the back. Laat de deur. Eén is de deur.
bisschen Schwänzchen so lassen dort. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir gerade probieren, durch den Faden durchzustechen. So I suggest that we try and cross right back and hit the thread so that it's already locked in place. Because this whipping twine, polyester whipping twine, will be able to burn that. The Dyneema twine we can't really burn. Ist gut bei dir, Nick? Ja, kommt gut. Also Sophie, der Tür und dann eine vierte Umdrehung drehen jetzt schon und gehen wieder zurück und probieren, den Faden durchstechen, damit der gerade in Position gehalten wird. Ist gut. Geht das, Sophie? Ja, ist gut. Okay. Und dann gehen wir ganz ab. Then we'll basically keep on going down. Einisch. Dann geht es ein paar Millimeter weiter. Couple mils further. 2. 3. Dann geht er da einfach zurück. Ja. Schaut, dass ihr wirklich beide Dyneemas super durchstechen. Ziel ist, dass die sich dann einfach nicht mehr verrutschen. Und dann gehen wir wieder zurückgehen. So do a couple stitches all the way down to kind of where the V starts, right here. And then work your way back up again to where you started. Immer super anziehen. Jetzt Brett brauchen, um abzudrücken. So you can use your board. Let me show this like this. You can use your board to put the needle down and push through. So. 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 Könnt ihr da am Schluss entweder das näher ein bisschen einziehen. So you can just pull this thread in if you wish. So. So sollte das etwa aussehen. Ich habe da einfach ein bisschen vernäht. Ja. Bis runter, bis zum V. Damit die nicht mehr auseinanderkommen. We're just gonna, you stitch that, you can cut that off. And cut that off. Als Rot könnt ihr da ein paar Millimeter rübergelassen und abbrennen. Das sollte ein bisschen mehr sollen sein. So. So, da ist jetzt der erste Teil fertig. So now this is your V. Wie sieht es aus, Nilo? Ist es gegangen? Ja, ist gut.
Okay. How about the rest of the team here? How are you guys looking? All happy? Yeah. Caitlin. Good. All right, cool. All right, so we got the first part. Jetzt bei der 49er ist so, dass die Distanz zwischen dem V und wo die Shot, wo der Mantel anfängt, die darf nicht zu gross sein. Weil sonst, ui, sorry about that. Weil sonst was passiert ist, dass der Mantel, ist, dass die Nema, wenn der Grossshot dicht nimmt, geht die in den Rätschblock rein. Am Grossrätschblock rein. Wisst ihr, was ich meine? Etwa schon, hä? Till, das bist du. Oh nein, der Till ist gegangen. Ist er noch da, der Till? Nein, der hat Franz jetzt. Der Franz. Aber ja. Nein, Nick, das ist für dich, hä? Sonst, aber wenn die Distanz gross ist, vom V bis zu, wo der Mantel anfängt, Ja, dann kommt ja, dann genau. kommt das Rätschblock. Deswegen müssen wir das relativ kurz behalten. So, Alden and Caitlin, I was explaining that in the 49er, the distance between the V here and where the taper is here has to be kept pretty short, because otherwise what happens is that the taper goes into the ratchet block, but we don't really want that to happen. You don't want to be the ratchet block working here. You want the ratchet block to be working on the actual cover. Now in the VX1, again, it's what I saw in the pictures, is you have quite a bit of purchase in the back end of the boat. I think you got like a 4-to-1 in the back or a 3-to-1. And then quite a bit of distance to where the ratchet blocks comes off of the boom. Correct me if I'm wrong, Alden or Caitlin, if you remember that. Caitlin, Alden, where are you? Sounds all right to me. Sounds good, right? So anyways, so in your case, you have a little bit more distance to work with, but the 49ers have to keep this nice and tight. Also 49er, das habt ihr verstanden, was ich da damit sagen, hä? So VX1s, the distance that I want you to shoot for between the V and the taper, when you connect them, is about 3 feet. 3 full feet, 3 to 4 feet. And I'll show you what's going to happen here. So take your V, nou met eruit is vol, schaut, wo das andere Seil innen drin aufhört. Und dann tut die Distanz, wo die Seil innen drin aufhört, bis Ende Shot, wird wahrscheinlich etwa 30 cm sein. Jetzt tut dort, wo die andere Seil aufhört, geht 15 cm und macht eine Marke. Caitlin and Alden, I want you to measure from the V. I want you to measure 2 feet from where the V ends, and make a mark right there. Op 49 die doe je messen, und zwar etwa 15 cm, wo sie aufhört, innen drin, von der anderen Seil, tut 15 cm hier dran. Etwa hier. So. Hier die erste Marke machen. He?
Und da hier bei eurer Grossshot macht ihr das genau gleich. Dann schaut ihr, wo hört es auf und tut nochmal 15 cm anhängen. Macht dort eine Marke. Und das ist jetzt dort, wo wir es werden verbinden. So, VX1s, you should have made a mark on the V part, 2 feet from where the V ends. So this would be your mark at 2 feet. And on the sheet that you've already prepared, you should go 2 feet as well and make a mark there too. So that you end up with basically something that looks like this. 2 feet. So 2 feet from where the taper is, huh? Into the Dyneema. 2 feet and make mark there too. Jetzt, wenn ihr das Märkli habt, bei den 49er, jetzt wichtig, gut aufpassen hier. Ihr habt jetzt da eine Marke gemacht. 15 cm nachdem da der Mantel im Dyneema aufhört. Das ist ja hier ist schön vergraben. Dann tut ihr dort noch 15 cm anhängen. Hier ist die Marke. Und dann geht ihr von hier nochmal 15 cm und dort schneiden. Das heisst, ihr habt dann von dort, wo der Mantel in der Seele aufhört, habt insgesamt 30 cm. Habt ihr da ein bisschen Dyneema, wo übrig bleibt. Alright, so Caitlin and Alden, you made your marks at 2 feet from the end of the V and also from the end of the taper towards the end of the main sheet here. And then you add another 20 centimeters, which is how many inches? 8 inches. So from that last mark, you add another 8 inches and you cut it. And it's the same for the V. You had those 2 feet, you made a mark, and you add another 8 inches and you cut it. Alden, Caitlin, let me know when you have that done. Okay, das alle. Respektive, wer hat es noch nicht? Meldet euch, wenn ihr das noch nicht habt. So. Und hier werden wir jetzt die beiden verbinden. And this is where we're going to connect these two together, okay? Uh-oh. Ich sehe gerade, da geht ein kleines Problem wieder. Oh, we're back. Alright, jetzt fangen wir an, indem dass wir Grossshot, das mit dem Mantel, durch das Fold da, durch das Dyneema mit dem Fold durchstechen. Okay, we'll start off with taking the piece, the actual main sheet with the cover, and pushing that through the Dyneema with the split on it, at the mark, wherever you put your mark. Kommen wir dort durch, schön in der Mitte. So. Sieht das so aus. And then, der nächste Schritt ist, wir nehmen das V, die nehmen wir mit dem V, teilt die Dyneema und gehen hier hinten dann durch.
So we're gonna, next step is taking the split part. You can take the bigger fid, met de grotere spacenoodelen. Und geht hier de deur. Gaat hinten dran da. Voilà. Irgendjemand hat ein Vogelgezwitscher hinten dran. Das ist noch schön. Someone has a bird singing in the background. Kind of sounds nice. I like it. Next set is the souls. Wer hat das noch nicht? Die, was haben, können das ein bisschen anziehen. He? Tack. Okay, I got it. Nice. Now we're going to taper both ends. In my case, you know, these two bits right here. We're going to taper these down again as usual and pull them in. So just taper these down. And when it comes to pulling in, you know, the 49ers are going to have a little bit of issues in regards to the other core or cover, which is already inside the rope. Kind of have to negotiate that a bit, but I think for the VX1s, there should be enough space. Also könnt ihr das verjüngen. So, jetzt 4 genommen, noch 5 oder 6. Und dann könnt ihr, die es noch nicht gemacht haben, schaut ihr, wo der Mantel aufhört, könnt eigentlich vielleicht einen Zentimeter drinnen, wo der Mantel aufgehört hat, also auf der Seite vom Mantel, ihr seht innen, tut ihr dort reinstechen. Mit dem Spleißrad. Also dort hat es ein bisschen Mantel drin, das Ende von diesem Mantel noch. Und dann geht ihr bis ans Ende, super Zug drauf geben. Make sure you give a good amount of tension. Make sure so it's nice and tight. Und wirklich ganz nah daran rauskommen. So again, that's going to look like this. So, hä? Dann könnt ihr das einziehen. You pull it in. So. Jetzt ist es so, dass vielleicht hier noch ein bisschen raus schaut. Und das ist nicht schlimm, dann tut ihr das einfach dort abhauen. Dass es dann gleich reinschläuft. Ein bisschen rausziehen. Abhauen. Vielleicht da noch ein paar Fäden verjüngen. Auch noch gerade. Dann drüber ziehen. Tack. Dann habt ihr da schon die erste Seite. Dann machen wir die andere Seite. So, we got our first side done. Now we'll do the second side. Again, same as usual. This is a nice, easy taper. 4, 5 von diesen Fäden. 4 or 5. Say 5 of these. Alden, how you going? How are you doing? Did you already finish this? Are you way ahead of us? I was having trouble getting the D-ring through the core of the shorter spectra. Because that D-ring is a bit of a thicker wire. Is that why? Yeah. Yeah. So
can you look on the screen for a second? Yep. So you don't have this one. You have the one with the rubberized end. Is that right? I don't know how to describe it. Here. Does it look the same? Does it have this aluminum part at the end? No. Yeah. So that D-ring has a bit of a thicker wire, which makes it a little bit more difficult to work with thinner cores, right? Yeah. The more expensive version of the D-ring comes with a selection of different wires that you can put in, which you can change out. Die hat, glaube von mir alle so einen Spleisdraht bekommen. Nehme ich an. Oder ich glaube, sie haben alle einen gegeben. Und zwar habe ich einen gegeben, der relativ dünn ist. So wie der, wie ihr hier seht. Der Alden hat auch so einen bekommen. Also nicht, er hat auch so einen Draht, aber der ist ein bisschen dicker. Und der dicke Draht, mit dem hat er jetzt Mühe, durch das dünne Dynamo durchzukommen. Und die meisten haben nur die dicken. Aber für 49er und 29er und so brauchen wir eben unbedingt den dünnen Draht. Und wenn ihr die teurere Version kauft, und da der im Spleißwerkzeug, da gibt es dann verschiedene Drähte, die man kann posten kann, die mitkommen. Und das ist jetzt der dünne Draht. Aber ich habe euch einfach gerade einen gemacht, wo ich eigentlich der einzige Draht, den ihr braucht. Wenn ihr größere Boot machen müsst, größere Fall, dickere Fall, dann ist sicher ein dickerer Draht besser. Dann könnt ihr auch mehr ziehen dran. Der hat auch, weil die brechen, die Drähte, die ich gegeben habe, mit der Zeit brechen die. Und zwar brechen sie aber da vorne, vorderst dran. Da. Brauchen wir jetzt wieder Faden? Nein, das hat jetzt. Da müsst ihr nichts vernähen. Da könnt ihr echt Zug dran tun, ein bisschen dran ziehen und das hat dann. Ich glaube, das Schwierige da bei der 49 ist einfach so ein bisschen der Übergang mit den verschiedenen Sälen und Mantel innen drin, dass es nicht genug Platz hat, dass es nicht zu viel Platz beansprucht. Das muss einfach gerade stimmen. Deswegen auch könnt ihr da so ein bisschen, dort wo die andere Säle aufhört, könnt ihr vielleicht 1 Zentimeter, 2 innen drin schon anfangen, wo die andere Säle drin ist. Überhaupt. Dort ist das ein bisschen gut aus. Mo ist noch gut, dann kann man dort hergehen, wo man Hilfe braucht und dann dort schauen. Okay, gut. Das heißt jetzt nicht einfach so, damit ich mich besser fühle, nehme ich an. Nein, nein. Alright. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr so ein YouTube-Video habt, das ein bisschen kürzer ist, anstatt dass ihr da das ganze Webinar durchschauen müsst. Ja. Und das ist ein bisschen, was ich mir vorgestellt habe. Also. Dann habt ihr das können verjüngen. Ja. Alle. Sophie, Nilo und Nick. Ja. Und ziehen, ha? Und eben, wenn ihr jetzt da Druck drauf gebt, dann seht ihr, dass eigentlich nie mehr hergehen. Und wenn es irgendwo hergeht, dann habt ihr etwas falsch gemacht.